Maci, Maci, Maci. Gondolj a te épségedre, légy szíves. Kis gullom. Kis gull. Kap már be. Válasz. Máci, mikor szóltam bele, hogy te mit veszel a boltba? Gyerekek, ki megfordít egy tanácsot, legyetek búzit. Ó, Istenem! Higgyétek el jobb! Nem, amúgy nem. Maci, már nem hallak most már. Na, kezdjük el, sziasztok, üdv mindenkinek! Ott is vagyok, folytatódik a Fallout 4. És Ciráki, Kurafi már itt állnak, hallod, első indul a stream, már Ciráki itt van. Ciráki mostában nagyon aktív. Hiányoztál neki, nem is értem. A Ciráki Attila. De én ennek csak örülök, szervusz Ciráki barátom. Kurafi barátom, szevasztok, jóság. Szia Macila! Szia Macilány, üdvözöllek! Szia puszi, hogy vagy? Mekkora egy seg? Este is gondoljál, Maci! Maci, köcsög vagy. Gyerekek, nem bírok az asszonnyal ma megint. Köcsög vagy már meg. Nem, egyszerűen nem bírok vele. Köcsög vagy. Na. Kicsit halk. Igen? Halk, én vagyok a halk? Az jó. Akkor egy bosszú vagyok. Viszont háló. De hogy lehet, hogy halkabb? Szerintem ez nem igaz. A menüzene az egyébként mindig hangos. Azért belehallgatok ebbe, amit most mond Kurafi. Szia, bosszú háló. De ez nem igaz. A menüzene az egyébként mindig hangos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. És 10, az az utolsó. Maci a kis majom. Segítek számolni, mert úgy látom bajba vagy. De ez nem igaz. A menüzene az egyébként mindig hangos. Tényleg halk vagyok. De mitől? Ki tudja, kit hívogat szerencsére az éjszaka, meg azt lehal. Maci, most néztem meg és fullon van. Maci a híres nagy buzi. De hogy tényleg mitől halk a stream? Kit hívogat szerencsére az éjszaka, meg azt lehal. Maci, most néztem meg és fullon van. Maci a híres nagy buzi. De hogy tényleg mitől halk a stream? Kit hívogat szerencsére az éjszaka, meg azt lehal. Maci,
most néztem meg és fullon van. Maci a híres nagy buzi. De hogy tényleg mitől halk a stream? Maci, most néztem meg és fullon van. Nem tudom, hogy mitől lehet ez, de most mindjárt megvárom, amíg ideér ez a hang. Maci, várj egy kicsit. Maci, most néztem meg és fullon van. Nem tudom, hogy mitől lehet ez, de most mindjárt megvárom, amíg ideér a hang. Maci, várj egy kicsit. Most néztem meg és fullon van. Most tényleg nekem is halknak tűnik. Hát egy picikét. Mondjuk a műziknél utolsó vámpír. Azt írja az Attila, hogy már jó a hang. Nála. Óz jöttem, Mink Zhao küldött. I'll get the elevator. Köszönöm. Second floor, have a good night. Második emelet. Szerintem ehhez képest ugyanolyan. Szerintem. Nálam jó, ja, hogy most már jó a hang. Second floor, have a good night. Második emelet. Szerintem ehhez képest ugyanolyan. Várjál. Tudom, menjem. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Maci, 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 maci. Maci. És maci, maci. És Maci. Tudom, menjem. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2. Maci, 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 maci. Maci. És maci, maci. És Maci. Spicis Maci. A smucis Maci. Édes spicis Maci Maci. Igen, ilyen amcsi hotdog, de már egyik nap ettünk. Úgyhogy ma repetázunk, nem Maci? És miért? Látok, ezt hogy töltsön vissza ahol. Nem tudom, amúgy most picit furámnak tűnik a mikrofon. Én is hallom. Tudom, olyan pedig nem állítgattam, semmit nem állítgattam. 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1. Aha. Szerintem így. Jó, amúgy. Ja igen, de hülye vagyok egyébként, ezt be tudom állítani, hogy... Mindegy, szerintem jó így most. Meg valamikor ugye, hogy félre beszélek, akkor halkabb, tehát ugye azt nézzétek, amikor már így folyamatosan így vagyok és beszélek, tehát most az, amikor így hihajolok hátra, meg itt valami akkor nyilván halkabb a hangom, persze, mert ez nem egy Uber Pro mikrofon, ez nem egy olyan, hogy akárhol vagyok ki méteren belül, az kurva jó hallatszónom. És miért? Mert 20 000 forint, nem 420 000 forint. Na, akkor most már game-re kéne koncentrálni. Megérkeztünk ebbe a intézetbe ugye végre valahára. És nagyon kíváncsiak, hogy mi a lófasz vár ránk. Küldileg mi az, ami... Töltsd fel a titkos üzenetet. Jó.
wondered if you might make it here. You're quite resourceful. I am known as Father. The Institute is under my guidance. I know why you're here. I'd like to discuss things with you face to face. Please, step into the elevator. Aha. Just make lift. Itt is van egy ajtó. Ha. Na jó. Már vártam amúgy napok óta, hogy folytassuk, I mert can only imagine what you've heard, ne vártam. what you think of us. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Welcome to the Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy, and our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. What? Itt a gyerek. Aki a gyerekünk. Van gyerek. Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Szültem. Sean? Ma nem bírsz Oh my velem, God. Laci. Ma nem. It's really Ah. you. Who are you? Sean, it's me. I'm your dad. Father, what's going on? What's happening? Sean, are you okay? You're not hurt, are you? What's going on? Father? Father! What do you want me to do, Sean? What can I do? I don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here, help me! Please, Sean, I'm your father. Talk to me. Ez nekem Just valami open the fura door. szitu ez. Father, help me! He's trying to take me! Nem... Father, help me! Ó, hello. Sean. S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. He's a prototype, you understand.
We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute. Father? That's your name? Your title? Father is my unofficial title. It's what I've come to mean to the people of the Institute, just as you mean to your son, to Sean. I'll make this very simple. Where is my son? He's here, in the Institute. Closer than you think. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far, and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been... It's good to finally meet you. After all this time. It's me. I am Sean. I am your son. How is that even possible? I know this is a lot to take in. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released Hát from your eltelt egy csomó father, idő. and went searching for the son 70 év, vagy mennyi? you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 years had passed. Is it really so hard to accept that it was not 10? Hát igen. 60 years. Én sejtettem, hogy egy felnőtt ember lesz, sőt, And öreg here I ember. am, raised by the Institute, and now its leader. They stole you. Kidnapped you. Wasn't right. Right, wrong, irrelevant. It was necessary. The Institute believed humanity's future depended on it. At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. So the weird science experiments needed specimens. That's why they took you. In a manner of speaking. Yes. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course. But it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me, after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics used to create every human-like synth you see today. I am their father. Through science, we are family. The synths, me, and you. Nekem ez egy kicsit... Sean. It's really you. It really is. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand.
Mondjuk úgy néz ki, mint a mi karakterünk, csak öregen. Your mother. She never got to see you grow up? Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Collateral damage? Is that all she was to you? I forget that it's been such a short time for you. I don't have any direct memories. And I've had my entire life to cope with the loss. Has it always been easy? Of course not. But I've done my best to move on and live my life. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. Nekem mi valami bűzlik itt. Regret. And asking what if more often. Tehát But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say to ease your mind? Tehát most álljunk meg. Tehát végre bejutunk a szintek bázisára az intézetbe. És ugye a szintek miről ismert, mi az ismérvük, hogy igazából embereket személyisítenek meg, tehát ilyen ultramodern androidok. És most bejöttünk az ajtón is, az fogad, hogy a gyerekkori Sean másolata ott vinnyog a ketrecbe vagy mibe, és akkor hirtelen megjelenik a fiunk, aki öreg. És elmondja, hogy minden oké, minden rendben van, ő itt a tehát ez nekem ilyen túl szép, hogy igaz legyen. Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. What kind of man he was. You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vicious nature. I will freely admit that. Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond any normal Szerintem egy szint ez az öreg. Nem bízok benne. Valami van egy rossz megérzésem. It's no coincidence your path crossed his. It seemed a fitting way to allow you, us, to have some amount of revenge. What else can I say to ease your mind? So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility I take. De nem mondjon senki semmit, jó? Aki tudja, jó? Csak hangosan gondolkodom. It really is humanity's best hope for the future. No matter what those above. Ezt valahogy ki kéne nyomozni, hogy ez tényleg... Még ki most honnan tudjuk, hogy ki szint, ki nem? Tehát nem kellett volna... Tehát én mielőtt ide bejöttem volna, meg akár, hogy... Tehát kellett volna valami olyan műszer, vagy valami eljárás, amivel ki tudom szűrni, hogy ki szint és ki nem. Tehát... Are you following? But director? Why you? I was the most qualified for the position. Obviously. I've lived my life within these walls. Dedicated to science like every other member of the Institute. My hard work has paid off. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know I can convince you of that. Just give me time. I know there's more for us to discuss. But the Institute is on the verge of some important breakthroughs. Your presence would be appreciated as we approach them. I've been a part of something amazing here.
I've helped to build a life for myself and the people of the Institute. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Doesn't that intrigue you? Isn't that what you want? You want me to stay here? In the Institute? Yes, that is what I propose. Is it so hard to imagine? The Institute can provide a better life than anything above ground. You've been in the Commonwealth. You've seen what it's like. I assure you that you are better off with us. I don't know what to do. I realize that. It's why I'm trying to help you. I hope that you can see that rationally. The Institute is the only thing left in the world that is worth being part of. I simply ask that you give the Institute, me, a chance. Jó. A chance to Mutasd show you meg. what I've been telling you. Bizonyíts We be. really do have humanity's best interest at heart. Will you take that chance? I just don't know. Just give it time. Give the Institute a chance. The Institute is now your home as much as it is mine. Please take some time, get to know it. Meet the people you'll be working with. You'll want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in facilities, Dr. Ao in SRB, Dr. Holdren in bioscience, and finally Dr. Lee in advanced systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them, and then we'll discuss what comes next. Dr. Lee. Ő nem a 3-ban is volt? Egyébként szerintem itt nyomok egy ilyen nagy mentést. Érdekes. Sean, about this synth. You mean the child? It's a fascinating project, really. There are issues to be solved, of course, but we've made remarkable progress. Why build it to look like you? We'd advanced the technology behind synths to a point where this struck me as an interesting variation. A new angle, if you will. Modeling it after myself seemed only natural, what with the Institute's records on my genetics and physiology. I'll make sure it's brought back online in the near future. You'll have an opportunity to interact with him further. But I'll admit I'm curious. As a parent looking for a child, looking for the younger version of me, what do you think? Do you think you could love him? Like you would a real boy? I don't need a synth. I found the real Sean. Yes, but not the Sean you were looking for. In some ways, the synth is far closer to what you expected. I wouldn't claim to know everything Ez egy you're szint feeling, mániás lett akkor az a but in Sean. some small way, the boy's presence can help. I hope you'll keep De an open szerintem mind. itt valami nem stimmel. Valami nem kóser nekem. De most mi változott? Elég steril egy hely. Ezt még miért ezt a kém feladatot megcsinálom, azért még azért itt... Call this a clean floor? Are your visual receptors malfunctioning? Can you not see the grime and dust? My apologies, sir. I was issued a defective cleansing unit. Don't make excuses. You're clearly defective, and I intend to report this. Perhaps after you've been disassembled,
We can use your components to make something that's actually useful. Yes, sir. What others call complaining, I call critical thinking and challenging assumptions. Hey, Doc. You know what happens when people get robots to do all their work? They get fat and lazy, that's what. Real people doing real thinking and real work. That's the future I want. People have no trouble getting fat and lazy on their own. A few, here and there, perhaps. But not on the scale I'm talking about. I can see you're having a joke at my expense. You're hardly the first. In any case, I suppose I should say, welcome. Perhaps a fresh perspective will do some good around here. Eléggé futurisztikus egy város. Nothing to report, sir. Greetings, sir. Welcome to the Institute, sir. Hey. Carry on, sir. Just a routine patrol, sir. Szerintem lehetnek még ilyen... It's an honor to meet you, sir. All systems nominal. Ezzel beszéltünk az előbb. Igen, tehát az a Dr. Lee, aki a Rivet City-be volt? Aki segített nekünk meg az apánknak, ugye, hogy végrehajtsuk a tisztaság tervet. Akkor ő itt van. Na de várjál már! Most várjál, hányat írunk a gameben? 2288. Azt hiszem 2277-ben volt a falutár, tehát egy 10 év telt el, amik azok, hogy írjél. Ez így lehetséges. We're all looking forward to working with you. Don't recharge unless your primary level is below 2%. Also, if you haven't patched your navigation software, do so after this meeting. The last thing we need is more synths bumping into walls. All right, that's all for now. You can resume your duties. The best part of my day is coming home to my girls. If you require maintenance, please file a report with the Facilities Division. Down here operating in the green. This place might look shiny and new, but there's a lot of old technology in these walls. I lose sleep worrying about when the next blackout's gonna hit. How old are we talking about? Well, the reactor and a lot of the related systems. You know, cooling, monitoring, power distribution. That's all pre-war tech. Most of the superstructure down here was built later, by the people who survived the war. I guess each generation's been tinkering with the place, adding labs, making upgrades, and so on. There's some stuff I need to check on. See you around, yeah? Olyan beszélni, akivel kell is. Kicsit ilyen Mass Effect flashback-em. Az egyik város az így néz ki. It's an honor to have you here, Almost sir. done. Just need to tighten up this primary drive servo. That's the third primary drive breakdown this month. As far as I'm concerned, the phase out on these older models can't come soon enough. Oh, I don't know.
most of them have lasted long past their projected lifespans. Father has done If you ask remarkable me, things. they were I built would not pretty well. exist were it not I for can't him. argue with that. Even so, I'm ready to see the full Gen 3 roll out. There we go. All set. Unit, you can return to duty. Na most csak ilyen mik kavarognak bennem, hogy ugye most tök jó, ez itt ilyen tök szép, meg jó, meg nyugodt itt minden, meg idilli, meg minden, de azért mindig egy elhanyagolhatatlan tény, hogy rengeteg szint van, aki megszökik innen. Tehát ha én valahonnan megszökök, az azért van, mert ott rosszul érzem magam, tehát ott valami rossz van. Tehát ha itt minden ilyen kúra fasz, akkor innen miért szöknek meg a szintek? I hear we're about to get a new food supplement. Excuse me, doctor. They weren't kidding. You really are here. Well, all right. I'm Allie Fillmore. You can think of me as the Institute's chief engineer. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much, I think most people would have just given up. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? I just wanted to find my son and keep him safe. Now that you've found him, I hope you're proud of the great man he grew up to be. Now, I'll give you a quick rundown of the facilities division, and then I'll answer any questions you might have afterward. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical systems running smoothly. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live and work in a place like this. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water and provides power to the laboratories and quarters. The work we do might not be as exciting as some of the other departments, but it's at least as important. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on board? I'm not on board with anything. No? And yet here you are, poking around. One might find that suspicious. If you're not planning on staying, I'd recommend keeping your hands to yourself. Wouldn't want to give the impression you're up to something. And consider having another talk with Sean. He really is anxious to have you with us. If there's anything else you'd like to know about the facilities division, I'm happy to discuss it. Who built this place originally? Has it been here long? The construction of the Institute is the work of generations of scientists. The original survivors of the war, our progenitors, took refuge in the basement of the old Commonwealth Institute of Technology. Over time, their sons and daughters dug deeper into the earth and built increasingly sophisticated habitats and laboratories. It's a process that's still going on today. Even now, we're digging out tunnels for new facilities and infrastructure. Just think what this place will look like 100 years from now. I hope I'm there to see it. Greetings. As the Institute's requisition vendor, I can provide supplies for your missions on the surface. How may I assist you today? I've got a few minutes to browse. Operating at full capacity. You had time to examine my latest reports on batch 274? Not yet. I've been reviewing Father's Igen, plans to expand ti gorilla. Dr. Holdren's synth gorilla project is showing promising results. You're here. Glad you made it. I try not to think too much about it. We have more than enough to occupy ourselves here. And those people are the last remnants of a dying past. It's best not to dwell on the subject. They're still people, and they're suffering. We can at least admit that it's regrettable. After all,
How can we hope to redefine mankind if we can't even hold on to our own humanity? Well, that's a question best left to our colleagues in the robotics division. Yes, well... I suppose you're right. Humanity's future is taking root right here. Hi, Doc. Welcome. So good to have you here. Dr. Clayton Holdren, head of the Bioscience Division. I can't wait for you to see the work we're doing. It's truly amazing. Like what? I was just about to explain that. As the name implies, the Bioscience Division specializes in fields of studies such as botany, genetics, and medicine. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone in the Institute. To that end, we cultivate highly specialized breeds of flora for use in food and medicine. We've even started to explore the idea of synthetic animal life. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point, but the potential is exciting nonetheless. The gorillas are synths too? They are indeed. Judging by your reaction, we've done a good job making them De seem most lifelike. sejtettem, hogy az The a... initiative is still in its early stages, but the prospects are very exciting. I'm sure I've taken up enough of your time as it is. Szerintem itt nincs But I have valódi to ask, személy, nekem van egy have you tippem. decided whether Max you'll így join el us? vannak zárva valahova. Rabokként. Szerintem a Sean is itt van, csak ilyen fagy börtönbe, vagy mit tudom én mibe. Vagy rendes börtönbe tartják. Vagy a DNS-e miatt. I'm an outsider. Would there even be a place for me here? Even if science isn't your passion, there are plenty of ways to contribute. Our projects sometimes require an agent who can work on the surface to observe and gather information. From what I've heard, you are both fearless and resourceful. I think you'd be ideal for that kind of role. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. Or, if you prefer, I'd be happy to answer any questions you might have. Is there anything I can do to help out? There might be. Tell you what, you get settled in, and check back with me later. I'll see what I can find out. Feltöröm a geci. Nice. Felvlaboratórium egy potenciális felszerelés veszélyes terület és el van zárva, és pénzen töltőbe tiltott. Információt kiremet... Kicsit kutakodom. Szupermutánsok. Ez egyre sötétebb hely.
Miért van itt lézer? Amúgy. És lehet, hogy beleúgyazok az egész gamebe ezzel, de nagyon, tehát iszonyatosan érdekel, hogy mi van itt. Ez egy elég elhagyatott egy hely. Weapons hot. Lehet, hogy ide nem kéne jönnöm, most azért gondolkozom. Kicsit van most egy rossz megérzésem, de túl van már belekotnyásködtem, mert ide alapból le kéne jönnöm. Jó, tudjátok mit, hagyjuk, mert elhatalmasított rá ez az érzés, még kicsit még fent még beszélgessünk. Minden esetre ez egy gyanús hely. Miért van itt ilyen lepusztult, csöves, lezárt, lézeres hely? Lézervédett hely. Supplement 77 has been discontinued? That is correct. That was my favorite one. Can't we keep it a little longer? I will be happy to forward your request to the Bioscience Division. In the meantime, Advanced Systems. She's been at it for over. Ezt egyébként ki is törölném ezt a... hours. What is she even testing? Nothing. At this point, she's just doing it for Rush fun. sloppy at best and deadly at worst. Well, that was productive. Father has accomplished so much. I hope you can appreciate his work as we do. Hi. I wish I had more time to spend with Quentin, but I can't be in two places at once. We haven't been able to crack that one yet. Yes? Hey there. Yes? Safety Have first. you seen my girls? Remember I that. hope they're not getting into too much trouble. Doc. Since you're new here, you should take time to learn our safety procedures. And the sooner the better. Rules create order, and order promotes efficiency. How many rules are we talking about here? Not nearly enough, if you ask me. I had some handbooks made up, but that was years ago. I'll see about getting one to you. How big is this handbook? Just a few thousand pages, but I like to think it's a brisk read. I certainly find it so.
Take care then. Yes. Excuse me, doctor? Ah, it's you. You're here then. De hogy kerül ide? I know who you are. We all do. While I'm sure Father is very happy that you're here, I do hope it doesn't interrupt our work. What is it you're working on? Advanced systems, special projects. You've seen the boy, Synth, already. We've been hard at work on him for quite a while now. Oh, before I forget, let me see that Pip-Boy of yours. I've been told to install a Courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to relay in and out of the Institute at will. A Courser chip? What's it do? The same thing it does for our coursers. Creates a link to the relay that allows them, and now you, to get in and out at will. In case the significance is lost on you, you'll be the only one here with that kind of access. If nothing else, it should demonstrate the amount of trust Father has placed in you. Now, unless there's something else, I really do need to get back to work. Is everything okay, Dr. Lee? You seem pretty tense. Yes, things are... It's fine. I'm sorry, I don't socialize much. I prefer to focus on my work. Nem, és akkor nem ad egy ilyen chipet? Vagy mi a fasz? Dr. Lee. I'd like a progress report on your division, if you don't mind. Taking your new appointment in stride, I see. Very well. We've shifted resources off of other projects, like the child synth, to focus on Phase 3. I'm hoping that the above-ground efforts are successful. I understand those depend heavily on you. Child synth prototype may truly be the key to our... Hát érdekes. No visible reaction to the K-14 compound. You know the protocol, sir. Authorized personnel only. So Dr. Ayo thinks he can hide in his office, does he? Well, you can tell him that I intend to speak to Father about these unannounced... Seriously thinking of heading over to robotics to knock Father's some work heads has together. been a real inspiration for me. Everyone's excited about the new synth project. Maybe I should take some courses with me. Send a message. Please don't. There's enough friction as it is between us and pretty much all the other departments. You going soft on me, Alana? My methods get results, and they will this time as well. Excuse me, Doctor. So, here you are. Justin Ayo, Acting Director of the Synth Retention Bureau. I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you for the near future. Despite your relation to Father, you're a bit of an unknown quantity. I'm sure you understand. There won't be any issues, will there? Why? Don't you trust me? I'll be honest. You're an outsider. The first outsider to be allowed access to the Institute in quite a long time, in fact. There's little precedent for this situation, so it's only mi a helyzet az elrabolt emberekkel? Azok hol vannak? I assure you. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of the Synth Retention Bureau. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths that are hiding among the human population on the surface. Why would synths want to escape? Synths do not want. They might look like human beings, but they're machines. As to why they're escaping? That matter is currently under investigation. Our main instrument is the Courser, a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the Institute. They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, our Coursers are relentless. But I gather you know all this, since you've encountered one already. Gyere már ide, itt röpköd egy ilyen szúnyog, vagy mi üsd már le. To know how you defeated it.
hajkuráztak egy lejc. Azt sem tudom. Várj, nem kell most már. Találom. Itt röpköd, bazd meg, és nagyon vad, tehát nagyon aktív. Jó. Ja, itt van. Nem, de amúgy tényleg itt röpköd. Nagyon vad. Nagyon vad. Ez egy buzi vagy. Ja, ez benne lógjon a csicsoda. Nem, már átvettem a pólót, ne aggódj, mert ez már nagyon gáz volt. Itt van, jaj, bocs, ez te vagy, ne haragudj. Ja, ügyszed lenyúlni a poénomat. Azt mikor te nyúlod le. De érted, mikor meg figyelem, meg eltűnik, bazd meg. Pont azért, mert figyelsz rá. Azt akarja, hogy figyelj rá, és ha figyelsz rá, utána már szarik rád. Akkor ez egy női szonyod? Úgy. Férfiak lusták repkedni, úgyhogy tudja, hogy női. Why does it matter? If there is some defect in coarser combat programming, then it must be identified and corrected. I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production run. As if we don't have enough problems. Now, unless you need something else, I'll get back to work. Nem tudom itt is mi van, mert nagyon be akarnak engem így építeni maguk közé, de én kurvára nem bízok ebbe a helybe. If you're the acting head of the SRB, who were you filling in for? Dr. Zimmer holds that position. He's supervising the retrieval of some of the more high-profile units. In his absence, I keep things running smoothly. Like any machine, a synth can malfunction. Just wish it didn't happen so often. Hálózati szkenner, hólószalaga. Ezt hogy használjam? Tomtól. A nagy D azt akarja, hogy írjak egy ismertetőt, szóval itt van át. Rövid változat, dugd ezt be bármilyen intézet termelő és máshol át az üzenetet. Hosszú változat, hazafi, rövid kódolt üzeneteket küld nekünk évek óta egy gonosz kis kócsim alapján. Rohadt nehéz volt visszafejteni a dolgot, hazafi piszok ügyes. Megoldottam, rakd be ezt a hosszú bármilyen intézet termelőben, és ez majd küld egy ajándékba csomagolt üzenetet egy hazafi részére. Az ország barangjába készülsz belépni, barátom, ne bízz meg senkiben. Tudomásul vettem, találkozom a fejlett rendszerek karbantartó szobájában. Nem tudom, mi a helyes út. Szint visszatartás. I hope I'll prove a useful test subject for you, Doctor. Reporting status. All functions normal. Lehet oda felmenni.
nem erre. Scanning unknown identity. Clearance confirmed. Now that you've had a chance to see the Institute firsthand, what do you think? You've got technology here that I never dreamed possible. It's amazing. I'm glad you can appreciate what we've accomplished. None of it has been easy. Ultimately, all our knowledge and resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by our motto: mankind, redefined. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will can be a recipe for chaos. What do you mean by proper supervision? I mean that while they are here in the Institute, fulfilling the purpose for which they were designed, our synths perform admirably. As you're about to see, however, they can become unpredictable when set loose. A rogue synth has taken over the raider gang at Libertalia. His memories have been erased, and his identity altered. He believes he's a man named Gabriel. Under his leadership, the raiders have taken many innocent lives. I've dispatched a courser to Libertalia. I'd like you to join him and reclaim that synth. Who erased his memories? And why? Those idealistic radicals who call themselves the Railroad are behind. We'll deal with them in time. But right now, the priority is to reclaim that synth before more harm is done. Now you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost lives. Most nem értem, most akkor... Mi a jó döntés itt? Most mi... És... Talán az ilyen, amikor ennyire ilyen... Dilemma ittas az egész... Hű beleblanc. Synth unit, you were scheduled for maintenance duty in SRB last night. Anything you'd like to report? Nothing to report, sir. I carried out my duties, as usual. Dr. Ao saw you accessing a terminal. You know you are not permitted to access terminals in that section. Is Dr. Ao mistaken? Yes, I mean, hey, no, he's not. It's me. But I was only... So you're the one who sent the encrypted message. How did you even do that? I wasn't sure anyone on the surface would have a chance to crack Trinity. You know, the encryption algorithm. It switched on by mistake. Trinity? What's that? Trinity is an encryption system with a cipher, or key cut up into many pieces. You need several pieces in the correct order to unlock it. I put a Trinity piece with every synth I helped escape. It was a long shot, but I was hoping some good Samaritan would connect it all together. A friend named Tinker Tom cracked your encryption. He must have had some serious hardware to pull that off. Wow, your message was only one word. Friend. What did you mean by that? The Railroad sent me to look for someone they called Patriot. That's you. What? The Railroad? As in the Railroad? And they gave me a code name too?
I kept sending synths to the surface hoping someone would help them. I hoped the railroad got to some of them, but I never knew for certain. How did you help synths escape? Through hacking. The departments focus their best talents on hard science. Why waste time on terminal security, right? The SRB is the exception, and unfortunately, they control which synths go to the surface. But a forged work order from, let's say, bioscience can get a hand-picked synth on surface detail. And it turns out the railroad was waiting for them. Wow. Why are you helping synths? At first, I just wanted to see if I could get away with it. It was a challenge, you know? But then I realized the synths are really just like us, except without any freedom. I decided to help the ones that wanted to escape, so they can have a better life. You saved a lot of synths. So much to take in. But wait, with you in the picture, I have this idea. To rescue a lot of synths. At once. But we'll need help. Where's he working now? Right. Let's go to the West Atrium. Probably best to talk about something else right now. You know my father thinks it's a living hell on the surface. But that can't be right. Heck, you look positively normal to me. No offense. I'm not sure if we could ever make the surface actually a decent place to live. But that doesn't mean we shouldn't at least try to help, you know? Good. He's here. C-114. It's me. Sir, do you require something? It's okay, C-1. He's a friend. He's with the railroad. Meeting here is dangerous. But you bring a stranger. How do I know we can trust you? Who are you? My designation is Z-114, a simple maintenance synth. He's not from here. He's been helping our synths escape on the surface. It's safe. If you insist we speak in front of him, do so quickly. Right now. How many synths want to escape, C1? The ones I know for certain? 13. That'll take forever. Let's free those 13 all in one go. I would do anything for my people. But how do we get them to the teleporter? It's no good. The old maintenance tunnels that lead there are always sealed. By the SRB. If I can find a way to open those doors, could you get your synths to the teleporter room? Yes. We'll talk later. Someplace more secure. Just a few high-security doors, right? Controlled by cutting-edge SRB security tech. Yeah. A head-on hack is the sucker play. So we go at them sideways. You're willing to help, right? I can't do this alone. What do you need help with? Our core security architecture hasn't fundamentally changed from the old CIT days. The original security program was called Code Defender. Revolutionary stuff. We still have terminals running version 1, mothballed in storage. With some persuasion, I can get an old terminal to interface with the new security terminals. Enough to open doors, at least. Problem is, I can't even crack version 1. So I need a good old-fashioned username and a password. And that's nowhere to be found in the Institute. But if you could get me a pre-war admin password from the surface, I could log right in. Where would I find that? Unfortunately, I don't know. The obvious place won't work. The CIT ruins were picked clean years ago, but some of the admins had to live off campus. Ask your friends in the railroad. I need those login credentials. Whoa. Érdekes most itt az egész. Wow, ez kurva jó. Jó, ott se voltam, de mindegy. Na jó.
Hát próbálok haladni, így csinálni, aztán remélem nem lesz ebből nagy kalamajka, vagy mit tudom, egy bad ending, vagy valami. Igazából, ja. Nem tudom eldönteni, most mi az intézet a gonosz, vagy a vasút a gonosz, vagy ki a, vagy egyik se. Just give the word and we can start the assault on the main flotilla. What do we know about this synth, Gabriel? Designation B. I think we're being shadowed. Oh, no, you don't. You call this a fight? De most ez nem egy... Just drop, will you? I've got Perimeter movement detected. Engaging. You must be the courser I'm supposed to meet. Yes, sir. Designation X688. I've already neutralized the perimeter guard. Just give the word and we can start the assault on the main flotilla. All right, let's go. Right behind you, sir. Excuse me. We should keep moving. Szegény.
Fén kis madár, ezért örül, hogy ilyen, bazd meg. Ezt lelövöm. Mondjuk igazából ezzel segítettem rajta, amilyen tépázott egy madárka volt. Enyhítettem a szenvedésén. Egy ládát keresek, amiben bele tudnék pakolni. Ezt majd visszajövök érte. Ja, itt a izém ez a klub majorság, vagy mi ez? Mi helyzet a chatten, gyerekek? Mi a nagy situation? Na, gyere már, ember! Vagy mi? Nem ember. Amúgy mitől esik le ennyire az FPS-em amúgy? Gyere már, bazd meg! Nézzem.
My orders are to help you capture the synth in the battalion. I'll be waiting there when you're ready. Engage the target. We've got hostiles. Gotcha. I was hoping for a challenge. Guess I'll keep it. Jó van. Ó, valami volt. Got it. Annál rakéta van. Kurva anyját nem látom.
Carry on my wayward song. Kösz, Maci. Sétál és egyszer kikapcsol a világ, geci. Hogy eltűnik a feje, bazzak. Ajaj. Valami. Kit lőnek ezek? Carry on my wayward song. Anyádat. Meghalt? Azt igen. Carry on my wayward song. Macika, kis maci. Van olyan cukrod? Adjál már. Jaj, én meg tegnap csináltam neked slice szendvicset, de minden jó van. Jó az a... Szolgálom, érted? Meg minden, azt ennyit nem tudom. Problémás öreg, azt hiszem. Ez az kutyának meg tessék, nem? Nem, Maci, most már nem, ezért az... Így fogok hozni én is mindent. Oh, wow, probably November. Retreat.
Jó van, nem maci, nem. Nevettem róla közben most ideig. Igen. Igen, pontosan. Kurva anyádat, ti köcsög. Nem te maci. Mellé ment. A legendás fosztogató. A legendás fosztogató. Ha lenne oda egy ilyen kötélpár... Ja, ha itt van. Nem jön ez a... Ezt már rég elvesztettem, ezt az X8 ezért. Ja, itt van. Nice, oké. Okay. Show your face. Come on, dare you. Show your face. What? That's nothing. Only a fucking coward hides. Open fire! Good. You killed him!
De még ennyit várni, bazd meg. Hold up a moment, See ya, sir. Juno. There's something important I need to tell you. What is it? I'm going to give you B592's reset code. If he hears the code phrase, it'll reset his cognitive processes and make him docile. You'll need to say B592 initialize factory reset, followed by the authorization code Gamma 71 Epsilon. Once he's shut down, I can transport him safely back to the Institute. Good. I'd like to avoid any unnecessary violence. Well, he might not be alone up there. Violence might be inevitable. That's all, sir. Ready when you are. Yes. Sweet. De mehetni az utamból egyébként. Az meg. Mit teszek? Mauamon cukrot. Tettél fel valami módot, hogy tudj mozogni rendesen túlterületen? Nem. Hát van, a perken van, meg... Ja, a perk. Még elnyomogom a izét, meg is nézem. Ez van kifullozva. Nem tettem fel semmilyen módot. Meg annyi, hogy kevesebb, tehát tovább bírom. Tehát nem csak az, hogy tudok futni már úgy, az már régóta, hanem már
Jóval kevesebb ideig, vagy nem, jóval több ideig bírom. Viszont nem tudok sprintelni, így sem. Olyan ragacsos, jó beleragad a fogamba. Igen. Nem tudom, melyiket válasszam. Maci, kinyitva egy kicsit az ablakot. Nem. Legyen ez. Mindjárt felolvasom. Na. 2082. május. Itt vagyunk hát, az új otthonunkban. Az egyetlen veszteség Anderson egyik kevésbé hasznos lábúja volt. Egyébként azt mondom, hogy a Mörlörkök régi hajóvázakból való kiirtása egész jól ment. Most már csak ki kell találni, mi következik. Már jó ideje volt, hogy a polgárőrség keretein kívül éltünk, de Becker tábornok volt az egyetlen, aki ezeket az embereket összetartotta. Most, hogy halott, már csak idő kérdése, hogy a milíciák egymás ellen fordulnak, nem éri meg annak a részese lenni. De tudom, hogy ebből a helyből ki tudunk hozni valamit. Tudom, muszáj lesz. November. Az étel hamarabb elfogyott, mint ahogy terveztük. Az emberek kezdenek kiesek lenni. Már porciózzunk, de a felderítőknek minél hamarabb találniuk kell valamit, vagy bajban leszünk. December. Ma fel kellett akasztanom Andersont és Williams-t. Nem örülök neki, hogy a legjobb fegyvereseket ki kellett végeztetni, de meg kellett tenni. Az előző hónap végén nagy mennyiségű ételt és ellátmányt kezdtek találni. Éheztünk, szóval nem kérdeztem, hogy honnan van. De ma meglátogattak Bunker Hill őrei. Kiderült, hogy az embereim karavánokat támadtak meg és maradékokkal etettek minket. Szavamat adtam az őröknek, hogy igazságot fog szolgáltatni, és megtartottam a szavam. De az igazságszolgáltatás nem rak ételt az embereim szájába. 83. február. Kurvára nincs tovább. Még egy karaván megtámadtak az embereim. Ez a zsoldos szarság nem éri meg, ha a szemetek nem fizetnek. Megpróbáltam a Bunker kereskedőit meggyőzni, hogy adjanak nekünk valamit, bármit, hogy elsünk, de nem egyezkedtek. Ők is benne vannak, ezt garantálom. Nem, ennek véget kell vetni. Ma én és a fiúk megmutatjuk. Tehát ez Gabrielnek a terminálja, akit el akarunk kapni. Aki a nagy gonosz. 4 újoncunk lett ma, azt mondták, hogy hallották, hogy a fosztogatóknál az öbölben jönnek rendesen kupakok. Fosztogatók.
Szóval így hívnak minket, és nem is tévednek, ezzel a módszerrel pénzhez jutunk. Bunker Hill a karavánok. Fizetnek azért, hogy ne csináljunk semmit, hogy hagyjuk őket békén, mióta elhagytuk a polgár őrséget, most vagyunk a legjobb formában. Bekört tábornok, rosszul lenne, ha látna most minket, de ő halott, mi pedig élünk. Úgy érzem, többet nem fogok már írni. Jó. Kurafi. Kur a fi. From honest, hard-working Commonwealth gang. How much plunder have you got? Ah, so you are here for Ruth. What are you doing, boss? We can take these guys. Keep your mouth shut. I know what I'm doing. We got a modest little stash. I'll tell you what. I'll give it to you freely if you walk away afterwards. You say? Afterward. And if I refuse? That's the way you want it. Then let's finish this. Várj. Judging by your gear, I'm gonna guess you two are agents of the Institute. Ah, no. Is the Institute so desperate for resources that it's stealing plunder from honest, hard-working Commonwealth gangs? B592, initialize factory reset, authorization Gamma 71 Epsilon. You okay? Gabriel, can you hear me? Shit, they did something to him! Take them out! What the? Ott tényleg szint, amúgy. Igazából tényleg ez így igaz volt, hogy ez így elég sanyargató, egy fosztogatóvá vált. El is vitte az ügynök az emberünkkel. Ramshackle. Caracas. Sweet. Jó. Patkány méreg. Úgy sem láttam ebben a gépben. Nincs itt egy ágy. Faszom. Hol jöttünk föl? Látom az ajtó. Getting on my way.
Jó hetest. Ó, itt is van egy szép, most látom. Ezért. Szopokaltok még egyet. Jól néz ki ez a utajváros is. Na, francba jutok le. Szomba jutok le. Most eljutok le. Ott van egy szép. Ura, jól néz ki az a game. Álom. Vicces, hogy milyen sok ideje nyomom már, de én mindig nem unom. Nem mondom, hogy nem szeretnék már így a végére jutni, de nem a falut miatt, hanem más játék miatt, hogy szeretnék már mással játszani. De közben még ennek a gondolatnak a terre mellett sem tudom unni. Tehát mindig szívesen indítom el. Azért. Mindig van valami új terület, új dolog benne. Meg úgy maga a Fallout világ az marha jó. Zseni. Az is zseni. Szerintem a legjobb posztapokaliptikus ilyen franchise amúgy. Van sok más jó is, de ez a best. Tehát ő a bajnok. Én úgy gondolom. Nem tudom, Jonah, de hát... Szerintem most vagyok olyan 80% körül, tehát azért van még mit csinálni, így fölküldik terén. Ja, meg hát hát a DLC. Hát, ja. Azért van még. Az far, tehát még a DLC-ket meg se csináltam. Na jó.
Desdemona. Van még azért, lesz még pár stream. Jó, volt azért pár olyan stream, amiben nem nagyon haladtam, mert ezt izét csináltunk, farmot izéltünk, és még úgy, hogy volt, amit kihagytam. Tehát, hogy nem streameltem le a farm építés meg ilyen. Vagy kitöröltem. De van még, azért van benne. Funny, you didn't sound certain yesterday. It is really, really good to see you. Did it work? Did you make it inside the Institute? I met with the leader of the Institute. And it turns out, he's my son. What? Wasn't he just a little boy? After they took him from me, they froze me in cryo. Instead of being on ice for a few years, it's a few decades instead. The Institute's really done a number on you. Besides meeting your boy, did you meet Patriot too? Did Tom's holotape work? I met Patriot. His name is Liam Benet. I knew you'd get the job done. We need every scrap of intel you picked up in there. Write up a full report on Pam's terminal. After you're done, we'll analyze it and figure out the next step. Get to it. Most nem tudom amúgy mit csinálni, mert most itt párhuzamosan dolgozok a vasútnak, meg most már azért csináltam a intézetnek is egy pár ilyen valamit, tehát hogy... Nem tudom milyen, mert... DIA cache has been identified. Assistance requested in recovery. Did the DIA have a lot of these caches? Exact number of caches is unknown. A small percent of my processing power is dedicated to analyzing stored records. Nagyon sok tartalom van benne, igen. És mindennel tudsz interaktálni, minden, itt nagyon kevés az olyan tárgy, vagy valami, vagy NPC, akivel nem bírsz valahogy valamilyen szinten dumálni, egyezkedni. I can recover it. Location of cache being transmitted to your Pip-Boy. Conversation terminated. Bár nem volt biztos, szerencsére a jel elfogó teleport működött. Mikor materializálódtam, nehéz szó, egy üres szobában találtam magam. Z1 14-13 szintet tud elvinni a helyre, de hogy eljussanak a teleporterhez, hazafinak kell egy felszálló és egy jelszó a CIT kódvevő V1-es változatához. Jelentés vége. Nem tudom mi van. Pam. The extent of our operation there is quite sensitive. Anything we need to move on? Affirmative. Codename Patriot requires admin credentials for Code Defender security software. Cross-indexing CIT security administrators with 2077 Commonwealth Census records. Filtering by surviving structures. One match found. Bergman. Wilfred. Bergman. Wilfred. Registered as co-owner of Cambridge Polymer Labs. Estimated 81% chance of login credentials being located at this facility. What's at Cambridge Polymer? Cambridge Polymer Labs, LLC, had several active military contracts, specializing in robotics. The region is currently classified as extremely dangerous. After you get the password report back here. With any luck, we'll have a game plan by then.
I'm very busy. Jó, menjünk haza. A 3 is egyébként elég hosszú egy game, szerintem. Az azt hiszem, az ilyen 60 stream volt, mire megcsináltam, de az is ott minden zigzugba elmentem, mindenhova benéztem, mindenki beszéltem. Nyilván ott is van, amit lehet kihagytam. Viszont voltak olyan dolgok, amiket most megtaláltam benne, megcsináltam, vagy így fény derült rá, ami annó nem. Úgyhogy a mostani falu 3-as végigjátszásom azt hiszem az egy kurva jó volt. És azt nagyon éltem, nagyon tetszett. Tudom, tavaly előtt, vagy mikor vittem még. Úgyhogy a 3 is, az is nagyon jó John amúgy. Hát az 1-2 meg nyilván ugye azok a klasszikus részek. Ja, tényleg ott a Krupsban van egy ládám tele cuccokkal, majd azt ne felejtsük már. Amúgy ezt lehet, hogy megcsinálom most már tényleg, ezt a... Mint mondom, hogy ezeket a cuccokat, sőt, kisen pakolok nagyon a karakterből, amit szerintem most fogom lezárni ezt a részt. Most örüljünk, hogy ez pont kijött ilyen 2 órára. Megjártuk az intézetet. Elég érdekes egy fejlemény volt most ez, úgy gondolom. Majd megcsinálom a menedzsmentet, most már meg tényleg a cuccokat elviszem, eladom, szétszedem alapanyagnak. Átnézem egy kicsit a farmokat, karavánokat, mi a helyzet. Ja, de nem streambe. Úgyhogy most a főküldiben nagyon-nagyon nagy dolog történt, ez egy kurva nagy rész volt szerintem, így jelentőségileg. Nagyon értem. Na, tehát elméletileg megtaláltuk a fiunkat, aki egy öregember, de nekem ez itt nagyon gyanús, itt valami éppként nekem már a vasút is gyanús, hogy itt most nem tudom most ki a Goni. És akkor még a Brotherhoodról ne is beszélünk, aki még ott fönn morog a kis zeppelényébe, hogy most mi a fasz legyen. És a Brotherhood hostil, tehát a acéltestvérség a vasutat is utálja. Tehát itt most már 3 frakció körül járkálok, ami mind a 3 ellenség ügyesnek. És még el is gondoltam, hogy lehet, hogy visszamennék még beszélni a Brotherhood főnökével, hogy mi történt. Nem tudom végül mi lesz a bőrcsöntés, mert ha most tényleg nem gonosz az intézet, akkor igazából én nem akarom kipicsázni őket. Tehát most, ha megvan az okuk erre az egészre, amit csinálnak, akkor oké. Na de az viszont nem elhanyagolható, hogy mi az, amit csinálnak. Tehát rengeteg ember eltűnik, és ilyen szinttel van elsütött. Azok az eltűnt emberek hol vannak? Én ezt kérdeztem volna meg elsőnek ettől Atyától, hogy bocsi, de a sok lemásolt ember az hol van? Úgyhogy lehet, hogy nem már tényleg ott betörnöm abba a lezárt részlegbe és rendesen bemenni és megnézni, hogy mi van ott lenn, vagy valami alsó szintekre, lehet ilyen börtönszint is van, hogy megnézni, hogy ott kik vannak. Nekem egy nagy gyanúm van, hogy a fiunk, az tényleg ez a megöregedett csóka, csak ő rab. Tehát, hogy ő egyáltalán nem ez a izé, tehát ezt se értem, hogy ez egy ilyen szint ellenőrző cucc nem kellett volna már, hogy legyen egy ilyen eszközünk. Mert amúgy úgy megnézném, hogy itt ebbe az Institute-ba, ebbe az intézetbe ki az, aki valódi ember, de szerintem itt egyébként senki se az. Nekem van egy kurva nagy gyanúm. Na mindegy, majd lehet, hogy ez kiderül. Minden esetre köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm a figyelmet, legyetek jók, és akkor majd innen
folytatom. Szerdán a szokásos menetrendbe hozom, akkor jó? Majd tartsatok velem. Legyetek jók, sziasztok. És ma még egy vámpírt úgy este fele szeretnék beizzítani, úgyhogy majd arra is lehet jönni, jó? Na, puszi pacsi, csá.